n'ayogera ku kitabo eky'Abeebbulaniya. So we're not really sure who wrote this book. Bannaye tetumanyi mutuufu eyawandiika ekitabo kino eky'Abeebbulaniya. And most people believe it was Paul. Naye abasinga obungi abakenkufu ba Bayibuli bagamba nti Pawulo eyakiwandiika. But some believe it could have been Priscilla. Abamu bagamba nti alabika yali Priscilla. And this book is a book that's written to a group of Hebrew Christians. Kati ekitabo kino kyawandiikibwa nga kiwandiikibwa gurupu y'Abakristaayo Who were wavering in their faith, in their new Christian faith. abaali awo nga kwegamba okukkiriza kwabwe tekunywedde. You see, they were being persecuted by their Jewish community and the Romans. Baali bayigganyizibwa n'Abayudaaya n'Abalooma. So the author of this book is going into great detail to explain why they need to stay in the Christian faith. Kakale ekitabo kino kigenda buziba nga kitunnyonnyola lwaki bano baali kibeetaagisa okubeera nga babeera Bakristaayo mu kukkiriza kwabwe. So those who are taking notes, I'll quickly break the book down for you. Kakati abawandiika ngenda kumenyaanyanya mbiro ekitabo kino kibamenyeremere. In Hebrews chapter 1 to chapter 7, Abeebbulaniya okuva ku ssuula esooka paka y'omusanvu. the writer talks about how Jesus is better. Omuwandiisi atulaga nga Yesu y'akyasinga. In Hebrews chapter 8 to chapter 10, Kati ate okuva ku ssuula ey'omunaana paka ku ssuula ey'ekkumi. the writer talks about how the new covenant is better. Omuwandiisi atulaga endagaano empya engeri gy'esinga endagaano enkadde. And in Hebrews chapter 11 to chapter 13, Kati ate okuva mu 12 paka 11 paka 12 the writer talks about how our response is faith. nga omuwandiisi alaga ebyokuddamu byaffe eri okukkiriza. So that's a little breakdown. You can go and read that later. Kaakati abimenye bw'atyo naye musobola okuddayo emwesomera. So why was Jesus better? Kaakati tubuuza lwaki Yesu y'akyasinze And why is the new covenant better? era lwaki endagaano empya esinga enkadde. We have to go back and look into the Old Testament to get the answers to those Kati questions. tuteekwa okuddayo mu ndagaano enkadde tusobole okufuna ebyokuddamu eri ebibuuzo ebyo. So just imagine the scene. You're an ancient Israelite. Kaakati njagala okirowoozeeko twogera ku Isirayiri ey'edda enkadde. You have your customs and your cultures and the things that you do in your religion. Kakati nga balina obuwangwa bwabwe n'obulombolombo bwe baali bakola mu kusinza kwabwe. And the stories have been passed down the generations of how you respond and worship God. Era ebyo byajja nga biyita mu buli mulembe nga balaga engeri gye basobola okusinzaamu Katonda. And then this young rabbi comes on the scene. Kaakati ne wavaayo omuyigiriza omuto eyajja And he starts to turn your culture upside down. n'atandika okukyusakyusa ebintu n'akyusa obuwangwa bwabwe. He starts to talk about the kingdom of God is like this. N'atandika okunnyonnyola nti obwakabaka bwa Katonda bulifaanana bwe buti. And all through the Gospels we hear and we see Jesus teaching about the kingdom. Era tulaba mu njiri yonna nga Yesu yali ayigiriza ng'ayigiriza ku bwakabaka. Now the people loved it. The people loved him Abantu ne bamusekerera because they were being oppressed by the religious leaders of that day. kubanga baali baatwalibwa n'enjigiriza y'abannaddiini. There was restrictions in how to approach God. Era mwalimu obukwakkulizo engeri gy'oyinza okutuuka ku Katonda. You had to make sure you were living right, that your life was good, and that you did all the right things. Nga oteekwa okubeera ng'obulamu obutambula bulungi era ng'amateeka gonna ogakwata. So many of the just normal people have no relationship with God. Kati mu biro ebyo abantu baali batono nnyo abaalina enkolagana ne Katonda. Back in the book of Exodus, we read about the story of how God brought the children of Israel out of Egypt. Kakati bwe tuddayo mu ndagaano enkadde tusoma ku lugero engeri Mukama gye yaggya abaana ba Isirayiri mu ggwanga ly'e Misiri. And we read in Exodus 19 and 20
okusoma mu kitabo ky'Okuva essula y'ekumi n'essula ey'abiri engeri Mukama gye yawamu abaana ba Isirayiri endagaano. And God wanted to give them, they actually rejected. Naye Mukama kye yali ayagala okuba abaana ba Isirayiri baakigaana. He wanted them to be a kingdom of priesthood. Yali ayagala bulungi obwakabaka era babeere bakabona. To go out to the other nations and bring them back to the one true God. Eggwanga lino okusobola okugenda mu mawanga amalala okuggyayo abantu ba Katonda okubakomyawo eri Katonda. But they were afraid. Naye bano baali bajjula okutya. They had been slaves for 400 years. Bano abaana ba Isirayiri baali bamaze emyaka 4 nga bali mu buddu. And the only gods they knew were the Egyptian gods. Era Katonda gwe baali bamanyi yekka yali Katonda wa Misiri. And then through this man Moses, they had just watched God destroy every Egyptian god. Era bano baaliwo nga balaba nga Katonda azikiriza bakatonda bonna abaali mu ggwanga ly'e Misiri. And they'd left in a hurry because the Egyptians' firstborn child had all been killed. Era baavaayo nga bali mu kambirombiro kubanga buli mwana omubereberye mu ggwanga lya Misiri yali amaze okuttibwa. They traveled through the desert and suddenly the golden chariots of Egypt chasing after them. Ne batambula ne bayita mu ddungu ne bagenda otunula emabega ng'amagaali ga Falaawo gabagoba. And then they come to the Red Sea. Kati ne batuuka awali ennyanja emyufu. They've got this wall of water in front of them and the chariots of Egypt behind them. Nga mu maaso gaabwe balaba waliwo ennyanja ate emabega waabwe balaba amagaali ga Falaawo gabagoba. And they start complaining to Moses, saying, "Are we just going to die here?" Kati ne batandika okwemulugunyiza Musa nga bamugamba owange tugenda kufiira wano. And God tells Moses to part the sea. Kati Mukama n'alagira Musa ayawulemu ennyanja. And not only did he part the sea, Teyawula baawuza ennyanja kyokka, but the seabed was dry. naye ennyanja paka ku ttaka kwayo yakalira ddala. No muddy shoes. Nga tewali buseerezi bwonna. And they walked across. Kati Isirayiri ne basomoka. And then they watched the sea come back in and destroy the chariots. Ne balaba n'amaaso gaabwe ng'ennyanja ekomawo n'ezikiriza Falaawo n'eggye lye n'amagaali gonna. So you're an ancient Israelite. Do you think you might be scared of what's going on? Kakali bo singa gwe wali mu Isirayiri naye wali badde weewuunya mugamba abaayi kiki ekigenda mu maaso. So you get to the bottom of Mount Sinai. Mount Sinai. You're at the bottom of Mount Sinai. Nga ali wansi ku lusozi wa Mountain Sinai. And God is wanting to cut covenant with the people. Kati nga Mukama yali ayagala kukola ndagaano n'abantu be. He gives them instructions to wash themselves and get ready for the day that this will happen. N'abawa ebiragiro n'abateekateeka batukuzibwe nga kino tekinnabeerawo. And the mountains got thunder and lightning and fire and smoke. Ate nga ku lusozi kuliko ebintu ebyewuunyisa, kuliko omuliro gwaka, kuliko omukka gunyooka. And they are terrified. Kati abaana ba Isirayiri bonna ne batya. Every single person heard the voice of God. Buli muntu yenna eyaliwo yawulira eddoboozi lya Katonda. We read that in Deuteronomy 32. Ekyo tukisoma mu kyamateeka essula 32. They're hearing the voice of God. Baawulira eddoboozi lya Mukama They're terrified. ne batya. And they say to Moses, "You go and talk to God, and we will listen to what you say." Kati ne bagamba Musa, kati tugenda oyogere ne Katonda ffe tunaawulira bwe by'onootugamba. And God, in His grace and mercy, said, "Okay." Kati Katonda mu kusaasira kwe okungi n'agamba kale nja kukola ekyo. He downgraded their covenant. He made the covenant less than what He wanted to do. Kati Katonda n'akola endagaano nabo naye nga singa bwe yali ayagala ebeere. And He gave them a list of rules to obey. Kati